Ja, und damit willkommen zum meinen kleinen Stream. Ja, und der Hund bellt schon, eher der Wolf, ne? Ja, ich spiele jetzt wie weiter mit John, mach die Mission weiter. Und das, was ich jetzt machen kann, ist, ich gehe jetzt rüber zum Onkel, denn der hat noch was für uns. Ja. Jetzt nochmal mit der ganzen Steuerung vertraut machen. Hier. Das ist mein Pferdchen. Das kommt auch schon angerannt. Komm her. Das ist aber nicht gerade vertrauenswürdig, ne? Wenn er vor mir wegrennt. Naja, dann reiten wir mal zum Onkel, ne? Und beginnen die erste Mission. Aber ich glaube, ich sollte mal... Guck mal an. Ach, online doch nicht. Sollte ich doch nicht. Zurück. Ich wollte Optionen machen, aber das heißt hier Einstellung, ja. Moment, ganz kurz. Audio. Musiklautstärke. Ein bisschen runter. Ja, perfekt. Und wir hören uns mal den Onkel an. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. Ein neues How hard Jerusalem. can it be? But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Einfach schön. Einfach schön gemacht. Die arbeiten sogar sehr sorgfältig, ne? Sehr ordentlich sieht das aus. Ah, krass. Anheben. Kann ich ja wirklich alles steuern. Und wieder zurück. Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Der Kamin steht schon, ne? Boden steht schon. Perfekt. Oh, sogar Fertighaus. Erstmal die Wand gemacht und dann in einen Hop hoch. Wie so ein Fertighaus.
me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. And I think that's everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles. As long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Ja, das sieht doch mal nach was aus, ne? Da hat sich die Mühe ja gelohnt. Uncle, I thought you was... Where the hell? Ein neues Jerusalem. Da gab es eine Genauigkeit? Und eine Zeitangabe? Okay, das ist jetzt echt übertrieben. Aber naja. There you are, Moment, Missy. wofür gehe ich eigentlich aufs Pferd? Lass uns das doch einfach mal angucken hier. Komm, steig wieder ab. Das Ding sieht richtig gut aus, finde ich. Da gucken wir uns die Bude mal an, ne? Abgeschlossen? Ja, hier ist der Kamin. Hier schlafen sie noch. Ein bisschen unordentlich und provisorisch, aber das Haus steht. Lecker. Wie viel Grad haben wir denn? 19 Grad. Da würde ich das Fleisch aber nicht einfach so liegen lassen.
können wir sogar hochgehen. Ja, da hat sich eine schöne kleine Bude gebaut, finde ich. Hier liegen noch die Pläne. Denke ich mal, dass das die sind. Railroad. Ne, Eisenbahn. Strecken. Ach, hier ist noch ein Kamin. 2 Kamine in einem Haus. Das nenne ich mal Luxus. Dann gucken wir mal oben. Das ist der Speicher, der Dachboden. Hier ist auch ein Bett. Wer weiß, wer hier schläft. Stimmt, Ankel. Nach den Bierflaschen zu urteilen. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Haus. Eigentlich traurig, dass den Banditen hingehen, das Ding überfallen und anzünden, ne? Also wird jetzt hier nicht, wahrscheinlich nicht passieren, aber das haben die ja auch schon ein paar Mal gemacht, ne? Am Anfang. Beziehungsweise nicht die, sondern die Gegner. Wie hießen die nochmal? Old Driscolls oder so? Die haben das ja gemacht. Ja, dann wieder ab zum Onkel. Es geht los. Just one time I hope to find you working. Just once. Ein kleiner Gefallen für einen alten Freund. John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin', so that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something. The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take 3 of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. I can't move like I used to. And I never was that. Ja, da wird der Teil mal erweitert, ne? Wofür denn auch nicht? Bei so einem großen Grundstück. Into Blackwater. Let's go. Nach Blackwater. Hatten wir da nicht Abigail verlassen? Oder doch hier, ne? Moment, wo bin ich überhaupt? Ne, dann war es hier. Ne, das war Strawberry. Blackwater war das. Jetzt erinnere ich mich. Dann komm los. Now, this fella probably saw you, thought, here's some cornhusk idiot, some country rube, doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. I gotta respect him for it, because if I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Aber ich mache erstmal die Webcam an. Moin Leute. I might Ich hoffe, man actually erkennt do mich this gut. on my own. Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? Oh, no. You Dann need geht's someone wieder with some weiter. sense to negotiate. And some charm wouldn't hurt neither. And that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I It's can. my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. Oh, schönes Pferd hier mit dem Far Weißen. too comfortable. Ah, Ich glaube, mein Pferd, was ich mit Ass hatte, das habe ich bislang auch nicht mehr gesehen. Dieses punktete Schimmel. Aber hatte schon Seltenheitswert. This is him. Da gehen wir mal zu ihm. And how are we? How's little Emily? Emily. I'm sorry, how are you? We need a barn.
A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many Scarface loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look. Maybe that one. We're an excellent choice. We have a couple. Eigentlich voll cool gemacht, ne? Dass man sich so ein Haus aus dem Katalog aussuchen kann, ne? Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's it's great seeing you again, Al. Yeah, and it's you, been sir. a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we gonna pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, Oh, Sadie, das Is freut that mich. Sadie Adler? Hey, John, how are you? well, hello, Uncle. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing, and You up for a fight? is it legal? Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Schießerei. Look after him, Sadie. He's a delicate Kann auch legal flower sein, ne? underneath. Damals war alles möglich. Boah, die ein kaputtes Pferd hier, There's wie das money aussieht. coming in. And get a crew to help with that barn. I have it on good authority we can find this bounty at Painted Sky. I know the place. Okay, I'll follow you. Dann reiten wir mal los, ne? Schöne Schießerei. All right, the Painted Sky tip is pretty fresh, but I don't know how long it'll stay that way. An encyclopedia salesman was up there on the property. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller hanging around. Now, Ramon Cortez is round those parts, split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's gotta be him, holed up waiting on some out. And we're gonna get to him first. Die Sadie, die weiß schon, was sie macht. Aber mit der war das immer cool, die Mission, das muss ich sagen, ne? Ramon Cortez, he's with the Del Lobo gang. Yeah? You head back down to where we was, New Austin, you're bound to run into them. Are they Wir Mexican? sind doch Ziegen. Some, and some Californios, and some regular Americans too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly, I bet. Yeah, charming to a fault. Ugh, it's a bad situation out there. Burnings, killings, you name it. Not Dann much hier law hoch. except the sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild, that country. Ich bin immer wieder vom Neuen begeistert, wie cool das eigentlich aussieht, ne? Ich meine, das Spiel ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, ne? But Aber it's das... something to behold. Grafik, die ist If einfach you're Bombe, finde ich. inclined, you should take a look. Auch heute You know, noch. I had some trouble of my own. That gang you was talking about, was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nice. Weren't what I heard about them. Got hold of this feller I'd hired. Ah, Mein he Pferd kommt didn't langsam an die die Ausdauergrenze, ne? I'm sorry, Wohin, John. wohin muss ich eigentlich? Kommt mir so weit vor. Back. We was too slow was all. I wish we'd done better for him. I'm sure Mach ich mal die you did the best Kinocam you rein. could. I've heard, well, the kinds of things Dann they reitet do der ja to mehr men. oder weniger von alleine. Unspeakable Und things. ich kann mich ein bisschen I hope zurücklehnen. that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be ready. That is wise. You want to hear something? Ja, I built my ranch house. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up. And Uncle watched and barked the odd order at us. It's solid though. Real good and sturdy. auch Onkel ist eigentlich John sympathisch. Marston's got his own Danke. house. Mag den eigentlich, auch wenn er nur mehr oder weniger daneben steht, aber der hilft auch auf seine eigene Art und Weise, würde ich sagen, ne? I try not to fraternize Gibt ja too Leute, much die with sind auch nur da, um die employees. Moral zu You heben. know, it sends the wrong message.
Oh, that's what I am now. An employee. Mm-hmm. That's what the bank says. Ah, well then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Jetzt scheinen wir langsam da zu sein. This is painted sky up here. Painted Looks Sky. right. Ramon Cortez, you better be here. Let's get down and take a look. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Okay. Ich tritt ein. Ramon Cortez! We've come for you. Come calmly and nobody will get hurt. Ich wusste es, ich werde wieder angegriffen. Ach, das war wie die letzte Scheiße. Da habe ich gedrückt wie bekloppt. Am Ende geht die Strauche. Man hat es so unten gesehen. Ich habe gedrückt wie... So, am Kontrollpunkt neu starten. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get Ich him. habe wirklich gedrückt wie Sau. Was auf? Aber das ist eigentlich ganz gut. Dann kann ich die jetzt mal aufbrechen. Ich habe die eben aufgetreten. Mache ich jetzt mal die andere Option. Ramon Cortez, we've come for you. Ramon Cortez! We've come for you. Come. Jetzt muss ich drücken. Da passiert einfach nichts. Naja, das kann wieder länger dauern, weil ich weiß wirklich nicht, wie man das richtig macht. Das war aber schon mal der Fall. Genau der gleiche Fall. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Rein da. Ramon Cortez! We've come for you. Oh. Okay, irgendwas mache ich falsch. Nee, den werde ich nicht überspringen. You search that barn. I'll take the main house. Komm, die ist hier drin, Sally. Get him. Ramon Cortez! We've come for you. It'll all be over soon. Don't fight it. Also, Just drift away. also ich muss den irgendwie antippen, aber wenn ich ihn nur gedrückt halte, geht gar nichts. Mach ich das jetzt nochmal und hau da wirklich... You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Ach Mann, ich drücke mal X. Ramon Cortez! We've come for you. Don't fight it. Hey. Away. Da unten steht befreien. You search that barn. I'll take the main house. Ich kann nicht auch von hinten reingehen und die unter Dingen einfach überspringen. Das ist nicht möglich. Ramon Cortez, we've come for you. Ich kann den Namen mittlerweile nicht mehr hören, ne?
Ramon Cortez! We've come for you. Come calmly and nobody will get hurt. Oh, ist der. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Yeah, that's him. Come on. Let's get him to the sheriff. Ich meine, so ist das natürlich auch realistischer, ne? Let's go for a ride. Aber trotzdem, das hätten die echt ein bisschen einen Ticken einfacher machen können, ne? Ich hab das, wie gesagt, wirklich Sau, ne? Aber irgendwie hat es nicht geklappt. That hurt. You want money? Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Take me there. I'll pay you good. Better than any bounty. Oh, shut up. Ja, dann doch noch geschafft, ne? War ein bisschen Trickserei, ne? Weil wir dann nur reingeschlichen sind. Aber trotzdem. Ich meine, ich habe natürlich jetzt auch seit langem nicht mehr gespielt. Vielleicht lag das auch daran. Aber dasselbe Problem hatte ich, wie gesagt, schon einmal. Ne? Hitch your horse up here. Easy. Easy. Bring Cortez round the front for me, will you? I'll get them ready for you. Wenn das Pferd von der Sadi. Komisch, ne? Als hätte man irgendwie das Fell abgezogen. Come on. I'll give you $100 to kill that bitch. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done. How? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late. Der redet die ganze Zeit übers Geld, dass er ihnen so viel Geld gibt. Me and my boys are gonna ride you into Saint Denis and watch him hang you. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass sie den nochmal befreien. Dann hätten die einmal das Kopfgeld kassiert und einmal für ihn. Weil der John, der braucht ja unbedingt Kohle. Help me guard him till my boys arrive and we can get him out of here. Sure. Spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Ich finde den Style von John ja irgendwie cool, ne? Auch die Sadie, die sieht echt gut aus. Also vom Style her.